actually the pitch defeated you? Not the pitch, I would say. I actually thought that after getting 376, that we were sitting pretty, and this will definitely take a lot of time to digest this defeat. I think we never expected this kind of performance from our team as well as the Pakistani. So I wouldn't say. I mean, you can't. We obviously played 3 seamers because it had a little bit of grass on the wicket, so we had to go with 3. But then on the 4th and 5th day, you can't really expect, especially in Sri Lanka, for the seam bowlers to the wicket. It doesn't help that much for the seam bowlers. But unfortunately, Tarinder Kaushal didn't bowl that well in that, and we couldn't keep the pressure on them. As a young captain, having made 100 as well, how tough is it to lose? And about having, you obviously got a lot of support over the years from Oman and not having that support, and how tough is it as a young captain? Yeah, it's definitely not easy, and we're running into a era where we don't have Mahela and Kumar anymore with us, and probably 2 more with Sangha, but all the others. All of us have to take responsibility and move on. As I said at the press conference, or rather the award ceremony, that no one's there forever. So whoever comes in have to take responsibility. It will take a bit of time, but definitely we all have to take responsibility. But I think it was a very good game from our point of view. We fought really hard. After the first couple of days. Both teams were quite even, and then we were put under a lot of pressure. We were 30 out for 3, and then the rest of the batters fought really hard. I thought Jahan Mubarak and Upul Taranga, grabbed the opportunities. They played mature roles, and we fought really hard to get to 376, and we never thought that we'll lose from there. I know this 377 was, something that you thought you could defend, but actually. What was it? The pitch was it offering any offer assistant to your bowlers on the 4th and 5th days? Sorry, I didn't get you. 377. On a normal pitch, you will find it wearing out. In 5 days, 4th or 5th days. But this doesn't seem to have any effect on the bowlers. Yeah, it didn't turn that much. It turned a little bit in patches. In the 3rd session, it started turning, and then again settled down. In the first couple of sessions, it didn't turn. In the 2nd session especially, it didn't turn at all. And for the seamers, it was no help at all. So the seamers bowled their hearts out. Hats off to them. They've been brilliant right throughout the series. I thought Damir Prasad was brilliant. Nuwan Pradeep, Surangal Akmal, and even Dushmantha was excellent in the last game. But I thought it was just there was no help from the wicket. But you can't really blame the wicket, when you have 376 runs to try and get them all out. And leaving out Rangana, is it the toughest call that you have made as a captain? And looking back in hindsight, how do you feel about it? Yeah, definitely. It was a very tough call leaving Rangana out, and it was just a tactical decision because he's still our #1 bowler. Unfortunately, we had to leave him out because they were playing Rangana really well in the first couple of matches, and Tarinder Kaushal was troubling them in the 2nd test match. So we thought that's the way to go in this test match, this particular test match. And Rangana is definitely our #1 spinner still. What do you have to say about the poor run Lahir Tiriman, meaning continuing that much in the series, being the vice captain? What do you have to say? These things happen, as a cricketer, as a batsman, as a bowler, you run into poor form, and it's just that, as a team, we are backing him because we know that he is a very good player, and it's just that, we can't really expect the guys to be Sangakaras and Mahelas as of now because they are still finding their way in Test cricket, and they, a lot of them haven't played that many Test cricket, so they will learn definitely. When a batsman is having a rough time, you've got to deal with it carefully. You can't blame it on him, but I think he will definitely take responsibility in the future.
Anjay Ashisha was the man of the series for 20 years. He did most of the damage in the Yeah, he's a very good bowler. I think not many loose balls in all 3 test matches. A handful of loose balls, and he's been accurate from word go. And he's troubled most of us, and we've had a lot of problems with him. But I think he'll definitely lead up to be a very good bowler in the future. And but I think he's bowled extremely well. He's been the difference between the two teams. So, looking for English? Yeah. And in the absence of Kumar and Mahalan, what kind of support do you get from someone like Marwan, who's played quite a lot of cricket and captain the side? Yeah, definitely. I mean, Marwan has a lot of experience on and off the field, and I think he's helping me a lot. And most of the younger guys, even they come up with a few ideas. I mean, it's refreshing. I think they come up with very good ideas. And it's nice to have, the younger guys to also, come up to you and, say, look, you can try this out and this and that. So it's always good to have, that kind of a, atmosphere, and a dressing room like that will definitely benefit towards the team, and that's what we are looking forward to. Move on to Sinhalese. කීපටි බඳව අපිට සිංහලෙන් අහන්න තියෙන්නේ මේ තරංගයේ තරංගවලින් පරාජය වෙන ප්‍රධාන හේතු වශයෙන් ඔබ මොකක්ද දකින්නේ? මම හිතන්නේ මේ තරංගයේදී විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ පළවෙනි දින දෙකෙන් පස්සේ කණ්ඩායම් දෙකම සමාන තත්ත්වයක හිටියේ. ඊට පස්සේ පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අපිට උගක් පීඩනයක් එල්ල කරා. නමුත් අපේ බැට්ස්මන්ලා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ උතුල් තරංග මට කියන්න මොනවද දිනුත් කරනවත් මම ඉතාමත් අගනායිනමක් ක්‍රීඩා කරා පළවෙනි ඉනිමේදී. උතුල් තරංග සහ මුබාරක් මම හිතන්නේ පළවෙනි ඉනිමේ සහ දෙවෙනි ඉනිමේදී ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය ලකුණුටියක් අපිට රැස් කරලා දුන්නා. I think මම හිතන්නේ අපි 376ක් ගියවම පස්සේ මම කිසිසේත්ම හිතුවේ නැහැ මේ තරගයේ පරාජයට ලක් වෙයි කියලා අපි. ඉතින් බෝලර්ස්ලත් පුළුවන් තරම් උගාක එෆර්ට් එකක් දැම්මා. නමුත් අපිට ඕන රිසල්ට් එක ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොමත්ම කනගාටු වෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඒ වගේම මේක තමයි මම හිතන වසර 15කට පමණ පස්සේ මහේල සංඝ දෙන්නම නැතුව ක්‍රීඩා කරපු තරංගය. මෙහිදී ඔබට මහේල සංඝ නැති අඩුව පුරව ගන්න බැරි වුණාද? මොකක්ද ඒකට ඔබ දකින්නේ ඒක? ඔව් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔවුන් දෙදෙනා කරලා තියෙන සේවය අපිට කියලා නිම කරන්න බෑ. නමුත් කාටවත් හැමදාම ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඉතින් අපි හැමෝම මේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. කාටද දවසට අපිත් එකට යනකොට තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් එක ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යන හැමතිස්සෙම. නමුත් මම හිතන්නේ දැන් අපි ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් බහුල නැහැ. නමුත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් කාලයත් සමග ඔවුන් ඉදිරියට එයි. මම හිතන්නේ මේ කාලේදී මම හිතන්නේ අපි ටිකක් patience තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපේ කණ්ඩායමත් සමග හුඟක්ම මාරු වීම කරන්න හොඳ නැහැ. හුඟක්ම change කරන්න හොඳ නැහැ දේවල්. අපි සමාජලාට අපිට ඕන රිසල්ට් එක හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ඉදිරියේදී ඒවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සංඝ ස්ථානයේ තිරිමාන් යොදවුවත් ඒක අසාර්ථකමක් වශයෙන් ඔබ දකින්නේ. තිරිමාන් දක්ෂතා වෙන්න වෙන මේ තරංගවල ඒක කොහොමද? ඔව් මම හිතන්නේ මේ තරංග තුනේදී තිරිමාන් මම හිතන්නේ 43ක් සහ 20ක් වගේ ගානක් තමයි ලබා ගත්තේ. මම හිතන්නේ අපි ඔහුටම බ්ලේම් එක දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් පිටිකරුවන්ට සමාජලාවට මේ වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ෆෝම් එක එක්ක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට උනත් පන්දු යවන්නට උනත් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රීඩාවේදී. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔහු වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔහු ඉදිරියේදී හොඳින් ක්‍රීඩා කරයි කියලා. තමයි ඇන්ජි මේ තරංග තුනම දිහා බලුවම පේන දෙයක් තමයි ප්‍රථම ඉනිමේ අපේ පිටිකරුවන්ගේ තරම් අපි බලාපොරොත්තු වන දක්ෂතා දෙන්න ලකුණු 300 315 තුනකට යන්න බැරි වුණා. ඔබ කොහොමද දකින්නේ? මම ඉඳන් මේ තරංගයේ තරංගාවලින් පරාජයෙන් මම දකින්නේ ඔබ තමයි ප්‍රථම ඉනිමේ අපි 400කට 450කට යන්න බැරි වුණා. ඔබ නායකයෙක් විදිහට ඔබ ශතකයක් ලබා ගත්තේ අන්තිම තරඟයේ මහේල සංඝ නැති වුණා.
ඒ අඩුවට ගෙන ආපු පරිණත කියලා ගෙන ආපු ක්‍රීඩකයන් දෙන්නගෙන් අපිට ලොකු සැකයක් තියෙනවා. ලකුණු 50ක්වත් යන්න බැරි වුණා උන්ටවත් මුබාරක් මොනවද පිටේ. ඔව් මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 15ක් තිස්සේම සංඝ සහ මහේල ක්‍රීඩා කරනවා දැකලා පිටිකරුවන් දැන් නවක ක්‍රීඩකයන් යොදාගත්තම ඒ මට්ටමින් මනින්න හොඳ නෑ. මම හිතන්නේ අපි සංඝ මහේල මයිදානේ පෞගිය අවුරුදු 15 දීම දෙන්න එකෙන්ට මිස් වුණු ඊළඟ එක්කෙනා 100ක් ගන්න හුඟක් අවස්ථාවලදී. නමුත් දැන් ඉන්න කණ්ඩායමත් සමග මම කලින් කිව්වා ටිකක් පේෂන්ස් විය යුතුයි. මයිදානේ අපි හැමෝම තාම ඉගෙන ගන්න. අපි හැමෝම හුඟක් ටෙස්ට් මැචස් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. නමුත් ඒක එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපි කතා කරලා තියෙන හුඟක් අවස්ථාවලදී මම හිතන්නේ උපුල් තරංග සහ මුබාරක් ගැන කතා කරොත් ඔවුන් දෙදෙනා පරිණත ක්‍රීඩකයන්. ටෙස්ට් තරංග විශාල ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරේ නැති වුණා. මම හිතන්නේ ඩොමෙස්ටික් තරංග වල ක්‍රීඩා කරලා තියෙන පරිණතභාවය මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එකේ අපිට ඒ දාපු පීඩනය මම හිතන්නේ ඕම් දෙදෙනා හුඟක් දුරට හැන්ඩල් කරා. මම දන්නවා ඕම් දෙදෙනා 50කට හැදී නෑ. නමුත් ඒ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් දෙක මාත් එක්ක දාපු ඒ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් තුන දිනේෂ් චන්දිමාල් එක්ක දාපු පාර්ට්නර්ෂිප්ස් තුන හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේ 370ක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕම් දෙදෙනා සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේ ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ අවස්ථාව හැටියට ලබා දුන්නා කියලා. මේ තරගාවලියේ ප්‍රතිඵලයත් සමග මොකද පාකිස්තානයේ අංක 3 ස්ථානයට යනවා. අපි අංක 7 ස්ථානයෙන් මැරෙන්නේ තීරණාත්මක තරගයක් වුණා. ඔය දෙනා කතා කරා මේ තරගතිල්ලේ ඇයි එක දවස් පන්දුවකින් යොදාගත්තේ ඔව් අටකින් අඩු තරග කවුශය. හැමෝම බලාගෙන හිටියා රංගනයේලා ක්‍රිකට් නොගත්තා මේ තරගයට යොදාගන්න. අපිට විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් යොදා ගන්න බැරි නම් මොකද මේ තනතිල්ලේ හුඟක් තනකොළ තිබුණා. ඉතින් පාකිස්තාන කණ්ඩායමත් ගියේ එක දඟ පන්දු යවන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මේ තනතිල්ල දිහා බැක්කම මම පළවෙනි දවසේදී අපි කවුරුත් දඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි තරුණ කෞශල් රංගන හේරත්ව මේ තරගයට සහභාගී නොවීමට හේතුව ඇවිල්ලා පාකිස්තානු කණ්ඩායම රංගන හේරත්ව පළවෙනි තරග දෙකේදී හුඟක් හොඳ හැන්ඩල් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තරගයට විතරයි ඒ තීරණය ගත්තේ අපි. ඉතින් තරුණ කෞශල් දෙවි තරගයේදී තමත් හොඳට බෝල් කරලා පන්දු 5ක් ලබා ගත්ත පළවෙනි මේ අපි විශ්වාස කරා ඔහු ඒ පිටිකරුවන්ට ටිකක් පීඩනයක් එල්ල කරා කියලා. ඉතින් අපි ඒක හින්දා තමයි තරුණ කෞශල්ගෙන් ගියේ. ඔහුට මේ තරගයේදී විශේෂයෙන් දෙවනි ඉනිමේදී හොඳින් පන්දු යවන්න හැකියුනේ නැහැ. ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 300 පන්දුවට මොකද හැම තරගෙම 300 මේක තමයි මම දන්නේ ප්‍රධාන දුර්ගාවේ ශ්‍රී ලංකාවට පාරේ. ඔබ කලින් කිව්වා වගේ අපි මම පළවෙනියටම දීපු උත්තරේ තමයි අර මහේල සංගම්කාර ඒ දෙන්න හැමතිස්සෙම අපිට ක්‍රීඩා කරලා තියෙන අවුරුදු 15ක ASEAN එකෙන් මිසුනොත් ආයි කෙනෙක් ගාල්කේ ලබන ඉතින් අපේ මම කිව්වා වගේ අපේ ඒ පීඩනය එනකොට මුගක් පරිණතභාවය අඩුයි අපේ කණ්ඩායම. ඉතින් අපි ඒ පීඩනය මම දැන් ටෙස්ට් තරගයක් කියන්නේ පරිණත ක්‍රීඩකයන් සිටිය යුතුයි. මම විශ්වාස කරනවා ඒක. මුගක් ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරේ නැතිනම් ඒකයි අපි මුබාරක්ව සහ පුල් තරග වල යොදාගත්තේ. මොකද ඒ පරිණතභාවය අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී අපේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම චරෝ මේ තරගයේ පළමුනේ දින එකමාර කාලය තුන කඩලු 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පිළිවෙන්න කණ්ඩායම් දෙකේ නමුත් අන්තිම හරියමුකට ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. කඩලු පිළිවෙටීම අඩු වෙනවා. තනතිරු හැසිරීම හඳුනගන්න නොහැකුණාද සහ අනිත් ප්‍රශ්නේ මේ තරග කෞශල කඩිය යොදාගෙන මොකට බීන්නයක් වුණත් මේ තරගයේ ප්‍රධාන පන්දියවන්න හැටියට තනතිලේ ස්වභාවය මම හිතන්නේ ටිකක් වෙනස් වුණා. අන්තිමට වෙන්න මම හිතන්නේ තනතිලේ ඒ බෝලර්ස්ට ඒ පන්දු යවන්නට තිබ්බ හෙල්ප් එක තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ හුඟක් දඟ කැවුනේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී හුඟක් දඟ කැවුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ සෙටල් වුණා විකට් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ තරුණ කෞශල් සෑහෙන මැචස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ ටීම් එකේ දිගටම ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් අපි ඒකයි විශ්වාස කළේ. නමුත් එක පන්දු යවන්නකුගේ පීඩනය ඇති වුණාද කියන එක ගැන අපි සලකලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඔහු අපි දැන් දැනගත්තා ඒක
එකම එක දඟ පන්දු යවන්නේක ඉන්නකොට ඌට ටිකක් පීඩනයක් වගේ තියෙන්නත් ඇති. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ඔහු ටෙස්ට් තරඟ බැලුවම හුඟක් පරිණත භාවය නැති ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු ගිය තරගයේදී හොඳින් පන්දු යවපු හින්දා තමයි අපි මේ තරගෙට රංගන හේරත්ව ක්‍රීඩා කරන්න නැතුව ඔහු යොදාගත්තේ. වගේ මේ ඉක්දින තරගාවලිය සඳහා අපිට දැන් මොනවගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මේ තරගාවලිය පරාජය නඩත්තු කරනකොට පළමු තරගයට යනවා. ඔව් මම හිතන්නේ අපි ටෙස්ට් තරඟ වලින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. නමුත් එක් දින කණ්ඩායම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක අලුතෙන්ම ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි මම කලින් හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ පාකිස්තානු කණ්ඩායම කොහේ ක්‍රීඩා කරත් ඉතාමත් අමාරු කණ්ඩායමක් පරාජය කරන්නේ. ඉතින් අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඒ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ තරඟ කෞශාලව ක්‍රීඩා කරලා ලෝක කුසලාන අර්ධවසාන පුරතරණක ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සැකකට කලින් නමුත් එක්දින තරඟාවලියට තවදත් සජිත්ව පැමිණෙනවා තරඟ කෞශාලවලින් කොට මේ දින පැහැදිලි කියලා. ඔව් අපි අත්‍තරම ඕනුනේ එතන ඒ බෝලර්ස්ලගේ අපිට විවිධත්වයක් ඕන වුණා. මම හිතන්නේ නැත්තම් තරඟ කෞශාල සහ දෙන්නම ඇතුළත් වෙනවා. නමුත් අපේ පරිණතභාවයෙන් වැඩි ක්‍රීඩකයා තමයි සජිත්‍ර. නමුත් ඒ කන්ඩිෂන්ස් වලට ඔහු සූට් උන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අපි ඌව ක්‍රීඩා කරේ නැත්තේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හොඳින් බෝල් කරේ නැහැ. ඉතින් අපි යම්කිසි වෙනසක් කරන්න සහ තරතු කෞශල් සමග දකුණු අප්‍රිකානුවන් ක්‍රීඩා කරේ නැති හින්දා තමයි අපි ඌව යොදාගත්තේ. නමුත් ලංකාවේ ගත්තොත් සජිත් සේනානායකගේ රෙකෝඩ් එක ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් අපි පළවෙනි ඔප්ෂන් එක හැටියට හැමදෙස්සෙම තියාගෙන ඉන්නේ සජිත් සේනානායක ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනවා. Thank you, gentlemen. He is in Sri Lanka after 2009. Yeah, of course. I've been to Sri Lanka the last 3 series and we just lost all 3. And after that, it was a dream to win a series here in Sri Lanka. In my last series in Sri Lanka, so great feeling, especially the way we just fought in the 2 test matches. First one even 3.5 days, great win, and the last one chasing a big target on the last 4th and 5th day. I think it's a great achievement. You reckon that having Rangana Hera, seeing Rangana Hera out of the series was one of the main factors? Yeah, I think so. We played spinners really well. And second test we just lost, we just gave away 5 wickets to their off spinner, and that was the turning point of the game. So I think we after that and before that even playing in the first test match against Rangana Hera, really just negotiated him very well, and that is the key. When you just keep one of the main bowlers out of competition, then I think it's always a you could say big win, moral win, victory for you. Misbah, when you were about to chase, did you really think that you could have achieved this, frankly? I think there was a lot of talk and between all of us, and by knowing the nature of the pitch here in Palikili and all the records here and history, we were quite thinking about that we could really play well on this pitch, because it doesn't offer much of the spin, and it will just die down as the days go on. For the seamers, not much of the help. So it's pretty much battable pitch, and especially I think playing in Dubai, Abu Dhabi, same sort of situations on 4th and 5th day. That experience has really helped our team, and we were confident that if we could really just go there and have confidence in ourselves and focus, the only way we could just lose it panicking. And that's what I think we just remain calm and just go there and play like a first inning. One more question. Do you think they did a lot? They tried to rotate bowlers, they tried different for caution. They missed something, a trick to get you guys out, despite good batting? I think they tried everything. They tried hard, but credit should be given to Shan Masood and Yunus Khan. They really played
you could say, one of the best innings of their lives under pressure, because when you're chasing a target like that, especially, and it's for the cause of a test match, it's really the pressure which just made you make mistakes, and I think they negotiated that pressure very well. They negotiated their plans and attacks very well. So I think they tried everything they could just do. What does Yunus Khan mean to you in this thing? I mean, he's the first time he has sort of come to your rescue, and him being in the team, it sort of gives you so much of confidence and things like that. I mean, what is he to your team? Yeah, before start of this test match, somebody asked me about Yunus Khan, that he's your main player and he's not getting runs. So at that time I really replied that something big is just round the corners, and that's what he just proved. Because he just plays test cricket every inning like the same. He never felt pressure that it's a fourth inning. He just go there, do his basics, just build inning and just play according to the situation. That's what he did with you could say without any pressure, and that makes him special even in third and fourth innings. And I think he was the one who just won this test match for Pakistan. Simply, I have seen a lot of knocks from him like that, and he's such a great player and competitor, especially in these sort of situations where team really needs him. He always just stands up and just performs for Pakistan. What about Yasir Shah? I mean, what sort of role what was he for you in the series? Yeah, I think. Was the difference? Was it difference? Yeah, that was the big difference. I think he bowled some really good spells, especially in the first test match. I think it was all Yasir Shah, the way he bowled to just pick wickets. And even in this test match, on the first day when our seamers were struggling, when there was a little bit of moisture and juice for them, but Yasir Shah bowled really well and he took the wickets on the first day, where seamers supposed to just take wickets. So he is proving his worth, and every game is improving his performances and lifting the team up. So that's really a good addition for Pakistan. Misbah, less people talk about test cricket and watch test cricket in comparison to ODIs and T20, but this is a game where the pendulum has swung in both ways. How do you call about the competitiveness and the importance of test cricket in this? It is very important. I think all three test matches were, you could say, really entertaining ones, and especially this one, coming back on the fourth and fifth day, nobody would have expected that is going to be the result. So I think this was really excitement. Even on the last day, nobody knows what's going to happen, and this is what test cricket is all about. It's really a test of nerves, patience, technique, and everything. So it's the real cricket, and everybody enjoys that. Okay, काफी मेजर टर्नआउट किया आप लोगों ने, बिलीव था, और तीसरे और चौथे दिन के दौरान क्या ऐसा हुआ जो एकदम टर्नआउट कर लिया आप लोगों ने? बिलीव था मेरे ख्याल में पहले दिन से ही हमारे जहन में ये चीज़ थी कि ये ऐसी पिच है, हम प्रीवियसली भी यहाँ पे खेले हैं कि पहले 2 दिन सीमर्स को हेल्प करती है और उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। और जो टेस्ट क्रिकेट में नॉर्मली विकेट्स पे होता है कि चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स का मेजर रोल होता है, और स्पिनर्स उन दिनों में ज़्यादा विकेटें लेते हैं और मुश्किल हो जाता है खेलना। मेरे ख्याल में हमें था कि इस पिच पे उतना मुश्किल नहीं होगा स्पिनर के लिए, स्पिनर को फेस करना, और यही बिलीव था जिसकी वजह से हमने बॉलिंग भी की। और फिर आखिरी दिन भी, इवन चौथे दिन भी जहन में यही था कि अगर कोई भी टारगेट लेस देन 400 हुआ तो क्वाइट अचीवेबल है। हम ये पिच बैटेबल है, क्योंकि दुबई जैसी पिच पे अगर हमने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट किया, और कई दफ़ा हमने लास्ट इनिंग्स में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं यहाँ पे सिर्फ 2-2 या 3-3 आउट में, तो आई थिंक वो हमारे जहन में था कि हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और आई थिंक सब ने बड़ा ज़बरदस्त उस चीज़ को प्रूव किया, और स्पेशली जो एक परफॉर्मेंस हुई है दोनों की, यूनुस खान की और शान मसूद की, बहुत इम्पोर्टेंट थी उस स्टेज पे।
ایک دفعہ وہ اس قسم کی پرفارمنس ہو, آپ بیک یو آر بیک ان دا گیم, پھر میرے خیال میں سارے آپ کے پلیئر ہیں وہ ان کا بلیو واپس آتا ہے, کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک وہ 2 اننگس تھی, میں نے ایسی اننگس پہلے نہیں دیکھی. ابھی نے کیپٹن یونس خان جیسا پلیئر آپ کی ٹیم میں ہے, واٹ اٹ مین فار یو؟ میرے خیال میں اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ کسی بھی سچویشن میں آپ ہمیشہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ کھڑا ہو گیا تو ہم کہیں سے بھی میچ جیت سکتے ہیں. تو ٹیسٹ کرکٹ میں میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. ان کی اچیومنٹ سامنے ہے سب کے, لاسٹ اننگ میں 5 سینچریز کا ریکارڈ. آئی تھنک یہ ثابت کرتا ہے کہ ایون آخری دن یا آخری اننگ میں بھی وہ کتنے پازیٹیو ہوتے ہیں اور کتنا ان کے اندر ہنگر ہوتا ہے رنس کرنے کے لیے. اویلیبل کریں نیگیٹو پازیٹیو کی بات کریں تو جیت جو ہے نارملی چیزیں چھپا دیتی ہے, جو بری چیزیں ہوتی ہیں, جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, پھر بھی کیا پازیٹیو لے کے جائیں گے, کیا نیگیٹو آپ نے دیکھا؟ میرے خیال میں بہت زیادہ پازیٹیوز ہیں ہمارے لیے. ہماری جو پرفارمنسز آئی ہیں, یاسر شاہ کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے, سرفراز احمد نے جس مشکل سچویشنز میں پرفارمنسز کی ہیں, اس کے بعد راحت علی کا کم بیک ہوا ہے, ہی از بالنگ ویل اسپیشلی ان دس ٹیسٹ, مطلب اس کے لیے ایک مشکل سچویشن تھی. عمران خان کی اچھا اسپیل. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز کہ شان مسعود ینگ اوپنر آیا, اس نے اتنی مشکل سچویشن میں ایسی ان کے لیے اور پاکستان کے لیے میرے خیال میں کافی بڑا پازیٹیو سائن ہے یہ. یونس خان کی پرفارمنسز آلویز, اظہر علی کی پرفارمنسز, اسد شفیق کے ساتھ, آئی تھنک وی گاٹ اے لاٹ آف پازیٹیوز. نیگیٹیوز اور ٹائمز پہ میرے خیال میں جو ہماری تھوڑی سی ہمیں امپروومنٹ لانی پڑے گی ود نیو بال ابیلٹی ٹو ٹیک وکٹس, جو کہ اس میچ میں بہتر تھی اسپیشلی سیکنڈ اننگ میں. میرے خیال میں وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہماری بیٹنگ میں جو سم ہو جب ایک دو اننگز میں جو کلیپس ہوتے ہیں ہمارے, میرے خیال میں ان پہ بھی تھوڑا ہمیں اور ورک کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے سم ٹائم تو آپ کی پورے ٹیسٹ میچز خراب ہوتے ہیں. پچھلے میرے خیال میں 1.5 سال میں کافی ہماری اچھی پرفارمنسز رہی ہیں, بٹ اسٹل آئی تھنک اس کنسسٹنسی کو اور زیادہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بیک ہوم جب بھی بڑا پرفارمنس ہوتا ہے تو سارے ججنگ یو کہ بہت بری پرفارمنس ہے, پلیئر اچھے نہیں ہیں, یہ چینج کرو, یہ کرو, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی ایک آدھی پرفارمنس سے کوئی بھی پلیئر یا کوئی بھی ٹیم اچھی بری نہیں ہوتی. آپ ہر روز اچھا نہیں پرفارم کر سکتے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پلیئر ہمیشہ برا ہی پرفارم کرے گا. ظاہر ایک ٹیم میں 11 پلیئر کھیلتے ہیں تو ہر روز 11 پرفارم نہیں کرتے, اور اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک میچ میں پرفارم کرتے ہیں, کوئی 1-2 اگلے میچ میں پرفارم کرتے ہیں. تو ٹرن بائی ٹرن کرکٹ میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ایک ہی پلیئر کا دن ہو. تو ایک دن اگر 1 یا 2 اننگز 2-3 اننگز کسی کی خراب ہو جائیں یا 2-3 اننگز میں بالنگ اچھی نہیں ہوتی, تو میرے خیال میں اس کی پریویس پرفارمنسز اور اس کے پوٹینشیل کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. آپ کے 2 میچ تو خراب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے آپ برے نہیں ہو سکتے. تھینک یو جنرل. تھینک یو.